хайпа и всем доброго времени суток. С вами интересная такая идея по поводу того, что вам довелось жить недалеко от порта Энда. Вы наверняка история жизни Шона трагична, какие тяготы сломили его и не повредили его искреннюю веру в Господа. Быть может Господь благословил этого верующего за все муки и бедность таким острым чувством сострадания и любовью к ближним известно всему порту. Редкий человек не видел, как Шон проливает слезы на конвейкой сироту и любовную мать. Так он и получил свое прозвище. Печально святой сдесь. Дело Шонхэмптон продолжают его перережьте. Ночлежка каждого наверняка приедет, несмотря на то, что началось. Стол поразил загадочный недуг, из-за которого он отдыхает и больше не переломает хлеб со своей пастой. Думаетесь, в то время как одни при звуке кашля люди стремятся немедленно исчезнуть, другие готовы есть использовать в безопасном месте продумать это. И пусть аристократы, но здесь живут надежда и любовь, смертность. Ну, как вы считаете, если бы он не обратил, то это так осталось. Стабильно так осталось. Не, ну жрать трупы тоже, конечно. Где он? Я его найти хочу. Здесь посмотрим. Неужели он свалил? Он жив? Ничего. How is my lady? I've not seen beyond these walls in such a long Ты в натуре, смотри, A
eternal gratitude for your protection, Master. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. Get to know us. Thank you. Ну смотри, по сути, я обратил его. В том, что могло быть и хуже, во-вторых, такая фигня, короче. Правда, я не знаю, прикол в том, что я качнул себе уровень гипноза. Я был второй. С помощью него It's locked. я качнул себе уровень гипноза. То есть у нас все плюс. И он... Ага, вот ты где. Welcome back to my humble shelter, Dr. Reed. Are you here to subdue me again? No, Sean. I just came by to see how you are. I feel all right. Why'd you ask? Are you still feeding on corpses? No. Нет. It's almost as though the blood you forced me to drink has provided me eternal satisfaction. Would you let me listen to your chest, Sean? No, Dr. Reed. You already forced me to drink your blood, and I thank you for that, for I feel better now. But it was quite an unpleasant experience. It would help me greatly if you would allow me to give you a physical examination. I said no. I'm no subject of medical examination, and I intend only to obey and to kneel before God. Farewell, Sean. Take good care of your flock and of yourself. Он живой. И ему все отлично. Мы вообще молодцы. Просрали 5 опыта, чтоб качнуть себе. It's locked, all right. Здесь есть... Кто такой? Burn it, boys! Ты заебал. Put an end to you! Oh, Christ! Сдохни, гадина.
29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? There's been a fight here. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Stop right now! Get away! So much blood. Whoever was killed got dried out. Все эти убийства совершены. Карантин, инфлюенса. Территория не заходить. Распоряжение санитарного инспектора. Здесь комитет здравоохранения. А мы пойдем. We're being misled. Or worse, we're being baited by the... Watch out, boys! Видал, да? Нормально, я так увидел. Хотя они все бомбанули. Собака. А как он может видеть вампиров в инвизе? Что это? Как? Stay away! Go back home, idiot! Got one of them here! He's dead! Самое что странное, сколько не проходил, сколько прохождений не смотрел, улицы просто до конца пошли. Такие дымы всякие. When you cross all these streets to let her expire and be found here. You're surprising. Occasionally. Elite! Elite! Beef brothers!
Как у меня заеб... Ты смотри, а? Вот один гандон. А так все хорошо. Завалил я этих уродов. Так. Ее смерть. Нашли тут точку. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Only a golden watch in her pockets. Her shoes and clothes are quite worn out. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. I see you. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Может быть, найдем. Jonathan. What was that? I won't let you escape. You're very fast, but I'll catch you. Over there! There's one of them vermin! Get them weapons He's dead! Running Против вампиров. Так. Я чуть не выйду. Куда мне надо? Все. They've all been butchered. Блин, народ I can still sense a presence.
Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I heard that she used to help the refugees, but unfortunately you don't see her around anymore. You should go home now. No, not yet. I miss my dear Matthew so much, and I can't forgive myself. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. But you're not dead. There is a difference between visiting the dead and staying with them. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Goodbye, Xiao Shun. Maybe we'll talk later. Hello again, Xiao Shun. Hello again, Dr. Reed. Пожалуйста, завали. Она хочет My beloved husband, I died by your grave. We'll be together soon again. Все, иди нахер. Я это сделал для тебя. Не хотел уходить с кладбища, но не уходил. Someone help me! You! What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary, Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital.
Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were. In front of me. On a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Slayer! Yes, Jonathan, kill him. Revel in your true nature. Come to me, Jonathan. You left me to rot in this grave. What have you done?
turned away no sick mind. You're a monster! Kiss me again, sweet brother. Assassin! Как обычно проебал нахуй. Ладно. Основное мы видели, когда завалим. Покажем. Well, brother, it's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Зачем? Зачем ты ее звали? Короче, помнишь священника, который случайно сожрал? Нам просто сожрал случай. Что надо его хавать, короче. Ну, я, короче, бегал в убежище, покачивался. Выкачал здоровье. Выкачал нож. Выкачал вообще. Теневой, короче. Пару дней помню. Кстати, мой чей был проебанный вообще в конец. Он теперь враждебный. Там одни сказать. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Глава 4. Приближение беды. Приглашение людей Эшбери. Дорогой доктор Рид, надеюсь, что это письмо уже у вас, ведь это нужно как можно быстрее поговорить. С вами ситуация в Вест-Энде развивается стремительно. Я убеждена, что теперь всем нам грозит опасность. Стражи привильно начали в Лондоне великую охоту, и уже несколько ночей подряд они активно ищут и убивают эконов. Недавно ко мне обратился лорд Редгейв, президент клуба Аскалон. Он желает немедленно видеть вас. Пожалуйста, приходите в мой особняк в любую ночь, когда вам будет удобно.
Мы должны все это обсудить. К этому письму я прилагаю официальный пропуск, который позволит вам преодолеть все карантинные заграждения и блокпосты. Ваш друг, леди Эшбери. Так, ну что-то нормальное. Так, 2 косаря. The flower's dying. It needs water. Тогда ему воды. Так. Короче, этих я нашел. 700 болтов. А вот часть хорошей рукоятки мне. Это прям вообще отлично. Качественно. Может купить у кого. Я попробую купить и закончим на этом. Качнем. Так. Часть хорошей рукоятки. Ну, какого-то продавца должно быть. Вон, видишь, кровь. Нет, кровь я не качал. И восстановление у меня, кстати, быстрее стало. Да. Где же ты? Ой, тут где-то справа от меня. Another night. Surely. Good evening, Doctor. Goodbye, Doctor. Все, отстань. Good evening. Doc. Goodbye. Все, отстань. Где? Где ты? Потерял форму. Сейчас забуду. Can't just die like this. It's only a matter of time before the Pembroke. Good evening. Good evening. I'd like... Wise choice. Мне надо часть хорошей рукоятки. Одну-то я куплю. А все типа? Больше нет? Мне нужна вот часть хорошей рукоятки. Ее нету. Не, ну нормально, не. Что за торговец такой, что нечего купить? Hey, Doc. Стиха. I'll leave you for now, Mr. Please, I feel sick. Get over here now. Короче, сейчас посмотрим, что надо. Хороший рукоятка. Надо. Ну, 3 штуки у меня одна. Ладно, попозже тогда качнем. 4-й уровень. Вот у нас досочка вообще, кстати. Здоров. Сейчас качнемся. Вот. Офигительный навык. Бездна называется. Создает вихрь тени у ног цели. Тени оживают. Убивает 10 международных врагов. Нанося его огромного. Я, наверное, качаю. Потому что свертывание, ну, это не то. Остальное это барьер, в принципе. 3 попадания больше. Ну, в принципе, мне пока 2 хватает. И восстановление 30 секунд.
одно попадание. 25 секунд, 20 секунд. 20 секунд. Отлично. Так. Организм, кровь. Кровь. Косарь, нихера себе. Косарь, косарь. Рубля. Не, есть варик, очнусь. Ну, он хороший. Есть варик, очнусь. Нахер. Бездна хорошая. Прям доволен. Так, а чё сильный укус это урона? Так, ну все тогда на этом заканчиваем.